colleague here, Honorable Amina Mnyanzi, representing Malindi constituency in Kifo County. We are here today to give a small press on the murder of Albert Omondi Ojwang. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans and defender of justice, today we stand before you with a heavy heart, mourning the tragedy and untimely death of Albert Omondi Ojwang, a 31-year-old teacher, father, and a vibrant voice of our nation. His life was cut short on June 8, 2025, under circumstances that raise questions about the state of human rights in our beloved Kenya. Albert was arrested on June 6, 2025, at his family home in Homa Bay for social media, which was alleged that critical of a senior police official. Within 48 hours, he was dead. Let it be clear that Albert's death is a grave human rights violation. The discrepancies in the police timeline, knowing that he was kept for more than 24 hours, which is required by the law. The disappearance of Albert's social media accounts, and the refusal to allow his family access to the cell where he died deepen our distrust. These inconsistencies are not oversight, because we don't know why the family were not allowed to access the cell and visit the said Albert Omondi Ojwang. The Independent Policy Oversight Authority, IPOA, and the Kenya National Commission on Human Rights must expedite the investigation without fear or favor. Every day that passes without answers is a day justice is delayed, and justice delayed is justice denied. To our fellow leaders, let us not be complicit by silence. The blood of Albert Ojwang cries out for accountability. We must amplify the voices of civil society, the Amnesty Kenya, the Law Society of Kenya, Haki Africa, and countless others who stand and continue standing with Albert's family. We must honor the youth marching under justice for Ojwang, whose courage reminds us that the fight for human rights is the fight for our future. This is not a Homa Bay issue or a Nairobi issue. It is a Kenyan issue, a human rights issue. We are just wondering why Ojwang was arrested in Homa Bay. And in Homa Bay, we have police stations, we have cells where maybe he could have been taken there. And maybe within a span of 24 hours, he could have taken for trial. Because that is what the law says if somebody has done any crime or any offense. And for us here, he was just arrested from his home. And we are just told that he had put some blogging which maybe offended a certain officer. Ladies and gentlemen, we are saying expedite the investigation, and that is the DCI and Kenya as a government, deliver justice, protect our rights for Albert. When you protect the rights for Albert, you're protecting the rights for humanity. And we are saying whoever did that, those who are the perpetrator, those who are in charge, or those who took part, and that is, we don't want to say who he was, but it is upon the DCI and the investigation agencies to tell us who is responsible for the death of our son, Albert Omondi Ojwang. Please, we need justice. We need justice for Ojwang. And we are calling upon the police officers. We trust you to protect the lives of Kenyans. We trust you to protect the properties for Kenya. Because in our constitution, we have a clause which protects the lives for Kenyans. Every Kenya has a right to life, and nobody is there to take any life for any person or any Kenyans. So we need to be told. There was that narrative that he committed suicide, which the family lawyer has refused that narrative, and he has said it is not the reason why Ojwang died. So we need to get the truth and nothing but the truth, and we need to get justice for our son Albert Omondi Ojwang.
lazima hivi sasa wangeachishwa kazi kwa muda, ama waambiwe kwanza wakae kando, ndio uchunguzi uweze kufanywa, ijulikane ya kwamba ukweli ni nini, kwa sababu saizi wakiwa wako pale pengine wanaweza kufanya manipulation na ukweli usijulikane. Kwa hivyo kwa hivi sasa wangepatiwa hata wiki moja wakae kando kiasi, uchunguzi uweze kuchunguzwa, iangaliwe ya kwamba ukweli ni nini na kifo cha Albert Omondi Ojwang kilitokana na nini. Sisi kama kina mama ambao tunabeba mimba na tunazaa watoto, tunazaa vijana, tunajua sasa hivi rais amesema ya kwamba yuko tayari kuongea na vijana, yuko tayari kuleta umoja. Kwa hivyo maofisa wa polisi, msibebe misalaba mikubwa, misalaba ambayo hatuelewi na hatuelewi ilienda vipi ama ilienda vipi. So DCI na zile investigation agencies zote, mtuambie ukweli, what happened. Ni masikitiko, baba ya Ojwang anasema alikuwa akichimba mawe, amechimba mawe mpaka mikono yake imemea sugu, mpaka ameingia maradhi kusomesha mtoto, na mtoto amefika katika productive stage. Alikuwa mwalimu, anasaidia familia, maybe he was the breadwinner because the father is an old man, alafu maisha yake yanapotea basi pasi na kuelewa ni sababu gani ilifanya mpaka kifo chake kikapatikana. Tunataka ukweli, tunataka haki, na tunasema jamani, human rights is the right for human beings and it need to be protected. Lazima haki za kimsingi za binadamu ikiwemo haki ya maisha lazima ilindwe, na si tafadhali, haki ya Wakenya lazima ilindwe. Na leo tunasimama hapa na tunalaani vikali kifo cha Albert Ojwang, mchambuzi maarufu wa mitandao ya kijamii ambaye alipoteza maisha akiwa chini ya ulinzi wa mapolisi katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi mnamo Jumapili tarehe 8 Juni mwaka 2025. Ojwang alikamatwa Ijumaa katika kaunti ya Homa Bay kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo dhidi ya afisi wa polisi. Alisafirishwa kwa usiku mzima hadi Nairobi, safari ya zaidi kilomita 400 bila kufikishwa mahakamani, na alizuiliwa zaidi ya masaa 48, ambacho hiyo mnajua kabisa ni kinyume cha sheria. Jumapili asubuhi akiwa korokoroni, Ojwang alipiga simu kwa rafiki yake akiwa na hofu, akiuliza nitakuwa salama kweli humu ndani. Takriban saa moja baadaye alikuwa amekufa. Polisi walidai alijigonga ukutani na kufariki, madai ambayo yamepingwa na wakili wa familia aliyethibitisha kuwepo kwa majeraha kichwani, mikononi na mabegani, ishara ya kupigwa na kujitetea. Tunakaribisha hatua ya Inspector Generali wa polisi kuwaachisha kazi kwa muda maafisa wote waliokuwa zamu usiku huo pamoja na uchunguzi wa IPOA. Hata hivyo, hatua hizo hazitoshi bila uwazi, ukweli na uwajibikaji wa kweli kwa wote waliohusika. Jambo la kwanza ambalo sisi tunataka ni ripoti kamili ya uchunguzi wa mwili, ama kwa kimombo inaitwa postmortem, ichapishwe kwa wazi ili kuwe na uwazi, wananchi waweze kuelewa ni jambo gani ambalo liliendelea. Jambo la pili ambalo tunataka ni uchunguzi wa haraka na wakina wa mazingira ya kukamatwa kwa kifo cha Ojwang. Kama vile juzi ambapo tuliona mbunge mwenzetu Mheshimiwa Were alipofariki, hii uchunguzi wake haikuchukua muda, tayari Wakenya wakapata ripoti. Hata kifo cha huyu kijana Ojwang pia tunataka maofisa wa mapolisi waweze kuharakisha haraka, tuweze kujua kinaga ubaga ni jambo gani ambalo lilitokelezea mpaka tukaweza kupoteza huyu kijana wetu. Jambo la tatu, tunataka CCTV za seli zifanywe hadharani na zisiharibiwe kwa namna yoyote. Ya nne, tunataka zichukuliwe hatua za kisheria dhidi ya wote waliohusika katika ukiukiaji huu wa haki za kibinadamu. Na kifo cha Ojwang si tukio la kwanza, bali ni sehemu ya mtindo wa ukatili na ukiukaji wa haki unaofanywa na baadhi ya maafisa wa usalama dhidi ya raia wasio na hatia. Tunatoa wito kwa jamii nzima na Wakenya wasimame kidete kudai haki na kuwajibika kwa vyombo vyetu vya usalama. Haki kwa Ojwang, stop police brutality, na uwajibikaji hivi sasa. Asanteni sana Mheshimiwa Amina Mnyanzi. Tunasema ya kwamba wale polisi waliokuwa katika